హాయ్ గైస్ ఈరోజు నేను మార్కెట్ వెళ్తుంటే ఈ 9V DC మోటార్ కనిపించింది. సైజులో పెద్దగా ఉంది కదా అనేసి తీసుకొచ్చేసాను అనమాట. అండ్ ఈరోజు దీంతోనే మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. అంటే అది అండ్ గైస్ దీన్ని ఎందుకు తెచ్చానంటే మనం సోల్డరింగ్ చేసేటప్పుడు స్మోక్ అయితే వస్తుంది కదా, ఆ స్మోక్ రాకుండా ఉండడానికి ఒక ఫ్యాన్ తయారు చేస్తున్నాం. గైస్ నేనైతే CPU ఫ్యాన్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫ్యాన్ అయితే కొంచెం బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. సో గైస్ మీ దగ్గర ఏదైనా వేస్ట్ బాక్స్ ఉంటే తీసుకోండి, ఎందుకంటే మనం అన్ని దాంతో ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. నేనైతే షూ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, మీరు ఎలాంటి బాక్స్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అది మీ ఇష్టం. నాకు తెలియదు రబ్బా, నన్ను అడక్కు. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం మేకింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అండ్ ఎప్పటిలాగే మన స్పీడ్ మోడ్ ఆన్ చేస్తున్నా. అండ్ గైస్ నేను PVC పైప్ చిన్న పీస్ తీసుకున్నా, ఎందుకంటే మోటార్ సపోర్ట్ కోసం, అంటే ఆన్ చేసినప్పుడు వైబ్రేషన్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో గైస్ కంప్లీట్ చేశాను, కానీ చూడడానికి బాగాలేదు కదా. ఇప్పుడు వైట్ కలర్ స్టిక్కర్స్ కవర్ చేస్తాను, చూడడానికి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. గైస్ ఇప్పుడు చూడడానికి కొంచెం పర్లేదు, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెస్టింగ్ చేద్దాం, అసలు ఇది పనిచేస్తుందా లేదా, స్మోక్ లాగుతుందా, ఒకసారి టెస్టింగ్ చేద్దాం. గైస్ మీరు చూడవచ్చు ఫ్యాన్ అయితే తిరుగుతుంది అండ్ ఇదైతే పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మన స్మోక్ అయితే లాగుతుందా లాగదా ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. అండ్ గైస్ దీన్ని ఫ్యాన్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, దీంతో గాలి కూడా వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్. సో గైస్ మీరు చూడవచ్చు సోల్డరింగ్ చేసేటప్పుడు స్మోకింగ్ ఎలా వస్తుందో. గైస్ ఇప్పుడు మనం ఆ ఫ్యాన్ పెడదాము, స్మోక్ వస్తుందా లేకపోతే ఆ స్మోక్ ఆ ఫ్యాన్ లాక్కుంటుందా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. Was it the voice? Was it the fire burning in me? సో గైస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, స్మోక్ అయితే ఫ్యాన్ అయితే లాక్కుంటుంది. అండ్ గైస్ టుడే ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు మన స్మోక్ అయితే ఫ్యాన్ అయితే లాక్కుంటుంది, మీరు చూడొచ్చు. I've been high.
ఆల్ రైట్ గైస్, ఈ వీడియో ఇంతే గైస్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.